सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। Dawud Islam is publisher, Maktabatul Madina's published book, Badshuguni, consisting of 126 pages, states on page 12, with the reference of Abu Dawood Sharif, Evil Actions. The Noble Prophet, Sallallahu Ta'ala Alaihi Wa Alihi Wasallam, said, flying birds, considering as an omen of auspiciousness and inauspiciousness, regarding something as an ill omen, and tarq, which means taking an omen from throwing stones or drawing a line in the sand, are evil actions. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد। صلوا على الحبीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।